ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ധാരാളം സ്റ്റോക്കുകൾ ഡിസ്കഷൻ്റെ ടേബിളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം താങ്കൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ന് കരുതുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള KPR മിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ CDSL, ക്യാംസ്, കാസ്ട്രോൾ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്യാമ്പസ് ആക്റ്റീവ് വെയർ ഈയിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ആക്സിലയ സൊല്യൂഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് താങ്കൾ ജനറലി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ what are your comments on HIL, CDSL, CAMS, Castrol, like that? All these companies I'm tracking and I'm investing or I'm looking to invest. சிலதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், சிலதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது எல்லா கம்பெனியும் வெரி ஸ்ட்ராங் கம்பெனி. அது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்தோம்னா HIL cash balance is phenomenal. The reserves to equity ratio is very good. ROCE is top class. Return on capital employed is top class. Big market cap companies, and current market price has come down from the all-time high. So it's a good time to enter. அந்த மாதிரி நான் ஒரு சில க்ரைட்டீரியா வச்சு செலக்ட் பண்ணுற கம்பெனி இதெல்லாம். ஸோ HIL எடுத்தோம்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன். இப்போ கொஞ்சம் இறங்குறது, அதனால் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு என்டர் HIL. CDSL, again, excellent, one of the top in its business, and CAMS also one of the top in its business. Axilia Solutions is another one I'm looking at. Axilia Solutions is making software for the airline and tourism industry, very, very unique. So each one is a leader in their field. Okay. அப்புறம் Castrol India, KPR மில்ஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காமன் ஃபேக்டர் என்னன்னா ROCE more than 30%. One of my first criteria. Excellent cash balance. Current liabilities are lower than current assets. Debt equity ratio lower than 1 or sometimes even zero debt. Okay. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்தோம்னா இந்த ஒரு 6-7 companies I'm focusing on now. Now, the time is ripe to bottom pick. Unfortunately, for others in the business, the market is coming down. So, when the market is generally coming down, there is a systematic risk in the market which affects all companies. There is nothing wrong with these companies that I have mentioned. அதனால விலை எங்கே இறங்குதோ அப்போ நல்ல டைம் பார்த்து என்டர் பண்ணலாம், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்த்து என்டர் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி குட் கம்பெனிஸ். and any problem in the market like what we are seeing now with SVB Bank or Signature Bank in the US will affect all the stocks in the industry. Nifty 50 is coming down. Nifty 50 target I put at 16,700. Nifty Bank is coming down. So the only indices year to date பார்த்தோம்னா IT index, FMCG index, இது ரெண்டு தான் நல்லா க்ரோ ஆயிருக்கு இந்த லாஸ்ட் 3 months ஃப்ரம் January 1st. ஸோ Persistent Systems, Axilia Solutions, KPIT, they're all good stocks to watch and enter at the right time. So time to bottom pick, wait and enter is my advice. Okay. Sir, அதில் ஒரு 2 கேள்விக்குறி. ஒன்று வந்து இந்த CDSL നമ്മെ பொறுத்த வரைக்கும் கண்ட்ரியில் வந்து 2 டெபாசிட்டரி தான், ஒன்று NSDL, 2 CDSL. NSDL இன்னும் லிஸ்ட் ஆகல. ஓகே, இந்த CDSL என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு there is a news in the grapevine that private DPs will be allowed very soon. ஸோ இப்போ இந்த பிரைவேட் DP வந்து இப்போ வந்து ஓரோரோ கம்பெனிയൊക്കെ தனியாக ஒரு என்டிட்டியா வந்தேன்னா அப்படி வந்தேன்னு வச்சேன்னா இந்த ஒரு மோட், இந்த கம்பெனிக்காக தனியா இருக்கிற ஒரு 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 ரூபம், ஒரு സ്വരൂപം, அது வந்து கொஞ்சம் லாஸ் ஆகும் இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று. இரண்டாவது வந்து காஸ்ட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் தே கியரிங் அப் டு ஃபேஸ் தி சேலஞ்சஸ் கமிங் ஃப்ரம் தி EV மார்க்கெட்? பிகாஸ் இந்த ஆயில் எல்லாமே கம்மி ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ ஆர் தே கியரிங் அப் டு
to keep abreast of the latest from the EV side. ഇത് രണ്ടും ഒരു കേൾവിക്കുറി. Sure. CDSL பொறுத்த வரைக்கும் correct. It's a duopolistic situation, and it may lose the duopolistic situation and more competition will come. Actually, more competition is good for any company. It will make the company do much better. So I welcome competition. I think CDSL has a more than a first mover advantage. They have built a pretty strong moat. But when competition comes, that moat will become much clearer actually. So I think it is good for CDSL and any such monopolistic companies like IRCTC or anybody to have competition. That will be good for investors to pick and choose. We need to have choice. So I welcome that choice. So I think CDSL is a good thing to have competition. On the matter of Castrol, I think we are overrating EV in everything. Yes, of course, the frictionless transport might not require oil for certain motors, but then the entire country is running on motors and engines which require oil. So I don't think in the immediate run we have an issue. So technical analysis will tell us when the market is turning around for companies like Castrol. But at this time, for the next foreseeable 3 years of so future, I don't see a risk for such internal combustion engine oil suppliers. Okay, internal combustion engine is not going to go away in the next 3, 4, 5 years. Yes, some engines might change, but not all. ஓகே, ஆக்சலே சொல்யூஷன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுமா வேல்யூ அடிஷன்ஸ்? பிகாஸ் இது வந்து என்ன எங்கே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே மட்டும் இல்லை, இது வந்து ட்ராவல் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் அதில் வந்து ஒரு டாப் பர்ஃபார்மர் இன் த கண்ட்ரி அப்படி கேன் வி எவாலுவேட் இன் தட் வே? Which stock, please? ஆக்சலேயா. Actually, Solutions is in a unique position. Travel, airline industry and tourism or hospitality industry, it is focusing. It is a foreign multinational with a strong Indian base. So, and if you look at the debt levels, are all very good. So, actually, Solutions will increase in market cap as it goes forward. It may look for other acquisitions in this business. So, actually, Solutions currently is not a large cap. It is between a small and a mid cap, but definitely more than 500 crores in market cap. So, it is worth having in my portfolio. So, I'm looking at that. See, the more specialized a company is, that is what gives a company a strength. General purpose software development would a product based company is better, and adiliyume specialized products is better. So actually a solution. Sir, the foreign சொன்னாரு என்ன, which country this company belongs to? UK. The parent companies are in UK. Yes. Okay. So strong investor promoter holding is there, and strong and airline industry is a global industry, and of course in airline industry you have chances of airlines failing, and therefore accounts receivable may get hit. But then it's such a global industry today. There are very few players in the airline software, and more importantly, a specialized software company is more preferred than an upstart. So actually Solutions I see for the next 1 to 2 years very good value addition in our portfolio. Okay, thank you. Sure. നിറയെ കമ്പനീസ് എല്ലാം ഫണ്ടമെന്റലി നല്ല ശക്തമായ കമ്പനികളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പഠനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഉരുത്തിരിയാവുന്ന സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്സിൽ ചന്ദ്രുവിന് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചന്ദ്രു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ? ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം
എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ചിലതിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും, ചിലത് ഞങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ബേസിക്കലി സോ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ചില കമ്പനീസ് ഇപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ .in ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്മോൾ കേസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ചില കമ്പനീസ് അതിന്റെ പാർട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി കാണുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ മീൻസ് കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ഇതിനകത്ത് ജനറിക് ആയിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്, ഗ്രോത്തിനുള്ള ചലഞ്ചസ് ആണ്. ഇപ്പം അത് ക്യാംസ് ആയിക്കോട്ടെ, CDSL ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ ക്യാംസിന്റെ കേസിലിപ്പം അതും ഒരു മൊണോപ്പൊളിയാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ക്യാംസിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, അതായത് ക്യാംസിന്റെ ഇൻകം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇൻകം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ്. അത് ആക്ച്വലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് AUM ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കാട്ടിലും അല്പം സ്ലോവർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുക ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെബിയുടെ കുറച്ച് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒത്തിരി പുതിയ ചേഞ്ചസ് വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ ഫീലുള്ള ക്യാപ്സ് ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഗ്രോത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം CDSL കേസിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇൻകം ഗ്രോത്ത് വന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 വർഷത്തിനിടയിലുള്ള ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് അഡീഷന്റെ സമയത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേസ് കുറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു മ്യൂട്ടേഡ് ഇതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സൂചിപ്പിച്ച കോമ്പറ്റീഷന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവെയർ അല്ല, അത് നോക്കണം ശരിക്കും. അപ്പം ആക്ച്വലി കമ്പനീസ് വളരെയധികം ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പം ഈവൻ കാസ്ട്രോളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും കമ്പനീസ് എല്ലാം വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ 3 കമ്പനീസും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോത്ത് ചാലഞ്ച് ആണ് ശരിക്കും. അതായത് ഇൻകം ഗ്രോത്തിനുള്ള ഒരു ചലഞ്ച്. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഈ ഗ്രോത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാ സ്റ്റോക്സിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വാല്യുവേഷൻ റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതായത് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം 2 വർഷത്തും ഗ്രോ ചെയ്യും, 3 വർഷം ഗ്രോ ചെയ്യും, 5 വർഷം ഗ്രോ ചെയ്യും, 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ക്ലാസിക് കേസാണ് ഡിമാർട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ആ വാല്യുവേഷൻ അത്രത്തോളം സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആവും. അപ്പം ഗ്രോത്ത് വളരെ മോശമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക മാർക്കറ്റിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് അതിനൊരു വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു ക്ലാസിക് കേസാണ് കാസ്ട്രോൾ ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ കമ്പനീസിലെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കേണ്ടത് 5 വർഷമോ 10 വർഷമോ 15-20% ഗ്രോത്തിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചലഞ്ചസ് ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ 3 കമ്പനീസിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാസ്ട്രോളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ക്യാംസ് ഞങ്ങളുടെ സ്മോൾ കേസ് പോർട്ട്ഫോളിയോന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ 3 സ്റ്റോക്സിൽ ആക്ച്വലി.